Okay, so today, Guten Tag, today we are going to go on with clothing and talk about whether it fits or matches. Okay, so you learned how to say what you have on. So you might say about that woman, oh, sie hat eine Bluse an. Sie hat Ohrringe an. But today we're going to talk about whether they fit. So if you look at this screen, you can see that if you're talking about one thing, like the shirt, das Hemd, if it fits, you say das Hemd passt. Because the shirt is one thing, so it has a T ending. Das Hemd passt. If it doesn't fit, you can say das Hemd passt nicht. Notice the plural. If you're talking about more than one thing, you have to change the verb ending. Die Schuhe passen nicht. Or die Socken passen. So if you look at the purple, you see passt das Kleid? Does the dress fit? Ja, es passt. Or nein. Es passt nicht. Passen die Socken? Ja, sie passen. Or nein, sie passen nicht. So, it looks like they pass. They're safe. They fit. That's the verb you're going to use. So that's what we're going to practice. Okay, so if something doesn't fit, das passt nicht. You're going to say why. Das passt nicht. Das ist zu groß. Das ist zu groß. Ja. Das Hemd passt nicht. Es ist zu groß. Das Hemd passt nicht. Das ist zu klein. Oh nein, das Hemd ist zu klein. Das passt nicht. Die Jeans passt nicht. Die Jeans ist zu eng. Truthfully, I'm not sure if die Jeans is supposed to be singular or plural. I have seen it both ways, so I'm going with either one is fine. Das ist zu eng. Aber die Hose passt nicht. Die Hose ist zu weit. Diese Hose, die Hose ist zu lang. Das passt nicht. Oh, das passt nicht. Die Hose ist zu kurz. Oh nein. Die Socken passen, die Schuhe passen. Aber die Hose, nein, die Hose ist zu kurz. Und, aber das passt. Das Hemd passt und die Hose passt. So, here is another screen that just shows you. Der Pulli ist zu eng. Or der Pulli ist zu lang. Or der Pulli ist zu klein. The only one you haven't seen is that last one, bequem, comfortable. So you would not use that with das passt nicht. You'd have to say unbequem, uncomfortable. It's just another adjective you can use. Ja, das passt. Das ist bequem. It fits, it's comfortable. So let's see if we can practice some. Oh, you saw these. No, you're going to see these, so we are not going to do them. Okay, so the last set was things you're going to do. You're going to look through the PowerPoint. So you're going to do that on your own. Here, these are new things, though. So, wie findest du die Hose? Ich finde die Hose zu eng. You might have a different opinion. You might say, die Hose passt. Das ist gut. Aber Frau Miles denkt, die Hose ist zu eng. Und die Hose hier? Die Hose passt. Und der Pulli passt. Was denkst du? Ich finde die Hose gut. Oh, das ist nicht die Hose. Wie passt der Rock? Ich finde den Rock zu kurz und unbequem. Und ich finde die Schuhe oder die Socken zu lang. Wie findest du das? Okay, this is for tomorrow's lesson. So we're going to stop here and you have a couple more practice activities. Look at the instructions on Classroom and do whatever it is. Try to memorize those adjectives. Tschüss.